স্টপ। আপনি কি এখনো পুরনো টার্মিনাল ব্যবহার করছেন? আপনার টার্মিনাল যদি এখনো পুরনো হয়, তাহলে আপনি এআই পাওয়ার্ড প্রোডাক্টিভিটি মিস করছেন, যা আপনার কোডিং এক্সপেরিয়েন্স পুরো বদলে দেবে। পরিচয় হওয়া যাক ওয়ার্পের সাথে, একটি নেক্সট জেন টার্মিনাল যা আপনার কোডিং স্পিড দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। সত্যি কথা বললে, টার্মিনাল 30 বছরেও আপডেট হয়নি। এটা স্লো, ব্যাকডেটেড এবং নতুন ডেভেলপারদের জন্য একেবারেই অপটিমাইজড নয়। এটা কি 2025 সালে কাজ করার মতো টুল? একদমই না। এখানে ওয়ার্প চলে এসেছে একটা গেম চেঞ্জার হয়ে। আপনার টার্মিনাল যদি আপনার কমান্ড আন্দাজ করতে পারত, তাহলে কেমন হতো? ঠিক সেটাই করছে ওয়ার্প। এখন আর টাইপিং নিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। ওয়ার্প আপনার জন্য সাজেশন দেয়, ভুল ধরিয়ে দেয় এবং এক ক্লিকে এক্সিকিউট করে। ওকে, সো ফার্স্ট আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো warp.dev নামে ওয়েবসাইটটাতে যেতে হবে। ওয়েবসাইটটা লোড হওয়ার পরেই we will be greeted with this interface that says the intelligent terminal. আর এখানে ডান পাশে you can see a demo of how warp works. If you want to download, you will be greeted with this download button on your left side, and you can see that this software is available for Mac, Linux and Windows. Just click here to download, and once it's downloaded, you just have to install it using regular installation methods. একবার প্রোগ্রামটা ইনস্টল হয়ে গেলে you can find it in your start menu, and you just have to open it up. Once the program starts, you will be greeted with this interface. If you're on Windows, নিচে লেখা থাকবে starting PWSH, which means starting PowerShell. এবং এখানে একটা সাজেশন আছে যে try typing natural language instead of a command. This means যে টার্মিনালের ভেতরেই আমাদের এআই বা চ্যাট বা এলএলএম ক্যাপাবিলিটিস ইনক্লুডেড আছে। সেটা একটা ছোট্ট ডেমো দেখা যাক। আমরা খুব সিম্পলি ChatGPT তে যেভাবে টাইপ করি সেভাবেই লিখি, hello, how are you doing? The moment you start typing in your natural language, you will see যে এখানে ছোট করে লেখা আছে Claude 3.7 Sonnet, অর্থাৎ এটা Claude মডেলটা চলছে। If you click on it, you will be greeted with other models as well, যেমন Claude 3.5 Haiku, GPT-4o, O3 Mini, Gemini, and even Deepseek version 3, R1, all of them. So if you press enter, just like a normal LLM model, you can actually chat with that in your own terminal. You don't have to go into a browser and copy paste everything and then keep on doing it. যদি এই মোড থেকে বের হতে চাও, তাহলে just you have to press backspace once and you'll be out of this phase, and then you can just start typing normal commands, for example ls, which will list all of our directory. Currently, let's see what's in our directory. We can just press ls and we can see these are the things. আমি previously add numbers.py তৈরি করেছিলাম, so let's try to do a subtraction. So if you want যে এই ডাইরেক্টরির ভিতরে AI এসে কিছু করবে, just like Copilot in VS Code, in that case you have to press Ctrl I to activate agent mode, and then you have to type in your natural language that write a Python program that will subtract two numbers. Okay, this is my instruction. So it will connect to the AI, prepare the script for us, and it will just make the changes. So loading diff, which means it's trying to load the program that is gonna but save. So this is the program that Claude AI has prepared for us. If we want to edit it, you can press E. If you want to cancel it, you can press Ctrl C. But if you want to save it, then you just have to press enter. Once you do it, this terminal will save that file in your current directory. So let's check if it has done so. ls, you have your directory here, and you can see that we have subtract.py over here. If you want to run it, very simply, you can just run like this, python subtract.py, then add the numbers. Not just that, this terminal also supports other shells. So if you click plus, you will be greeted with another tab, and if you hover over this arrow sign over here, you will be seeing this Ubuntu, Git Bash, and PowerShell, whatever other shells you have in your system. So all of them will just work out of the box. Of course, there is also an option called Warp Drive, where you can connect to your teammates so that you can collaborate. There's example workflows here. For example, if you click on this workflow, then you will see that it will just run this command, and this command is for echoing hello world. It's just an example workflow. You also have something like this, kill the process running on a port. So what it means is you can save some of your commands that you want to run regularly. So that's your workflow, just like a
probably like a CI/CD pipeline, and you can run whichever codes that you run regularly, you can save it here, and then you can just, with just one click, you can run it every single time wherever you want to run it, whenever you want to run it. Okay, so that was it for this new tool that I just tried. I have been waiting for it for quite some time, and it's pretty good. It's very good. I'm not entirely sure how much mainstream it's going to get. All the developers are gonna use it or not, all around the world, how much popularity this is gonna get. But it's a really cool thing, and I really commend the developers for making this. I will link up a link to their website in the description, and you can check it out. So until next time, have a good day.